settle down where pretty girls are. Well, you know that I'm around, 'cause I'm a wanderer. Yeah, a wanderer. I roam around, 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 around. Let go, my letting go. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, wracamy do ojca. Zobaczymy, co tutaj nam powie. Not that I've noticed. You wanted to see me? I understand Mass Fusion was a success. Nasza misja w Mass Fusion, tak jest, zakończona sukcesem, także zobaczymy. It would have been much quicker if they hadn't gotten in the way. Yes, they are becoming a nuisance. The Brotherhood's intervention must be placed in a larger context, however, given their penchant for hoarding technology. Future conflict with them is guaranteed. We are, after all, keepers of the most advanced technology in the Commonwealth, if not beyond. It also cannot go unnoticed that there were concerns within the Institute about your allegiances. I, of course, never doubted your commitment to our cause. But by directly confronting the Brotherhood, I think you've put some others at ease. I'm proud of you, regardless. The Brotherhood is an issue for the future, and we must focus on the present. And look at me, rambling on like the old man I am. I'm wasting time. You're needed elsewhere at once. Whatever it is, I can take care of it. I certainly hope so. This situation, I'm afraid, is something of your creation, however unintentional. Moja wina? Co ja zrobiłem? If I've done something to jeopardize the Institute, I'll fix it. You have my word. I have no doubt that you will. But it's nothing quite so dire. While you were assisting Dr. Fillmore, a second team was sent out to invite someone from the Commonwealth to join the Institute. Apparently, there was some miscommunication, and this individual called for help, which arrived in the form of your Minutemen. My understanding is that no shots have been fired. I would like it to stay that way. I need you to go there and speak to your Minutemen gathered outside. Insist that they stand down at once. Dr. Thompson is on site, and he will be your primary contact. Okej. I know you can resolve the situation, but it is of paramount importance that this special individual be brought to the Institute immediately. Why all this effort? What's so special about this person? Mr. Wallace? Despite a lack of formal training, our surveillance has shown he has incredible intellect. With his help, we may be able to drastically speed up work on the reactor. Okej. Dobra, musimy dotrzeć na farmę Grey Garden. I zobaczmy, czy uda nam się powstrzymać Minutemenów. Teoretycznie to jest nasza ekipa też, także powinni nas posłuchać, ale zobaczmy, co z tego wyjdzie. Coś czuję, że dojdzie do tego, żeby tak naprawdę pokłócę się z każdą frakcją i po prostu z każdym będę musiał walczyć. W sumie mogę schować broń, to... Czekajcie, gdzie oni są? Tutaj gdzieś. What's going on here? You're an unexpected surprise. We could use the backup. These Institute bastards aren't getting away. They'll have to go through us to get out of there. We don't know quite what we're up against, but it's good you're here to help. How did you hear about this? I'm not sure you know what's going on here. This situation is complicated. Oh, I know exactly what's going on. These assholes think they can kidnap whoever they want, whenever they want. Well, not today. Not while we're here. So, how do you want to play this? We thought about trying to lure them out here, since it'd be easier to kill them. But then we realized we probably ought to storm the place, to make sure they can't disappear on us. That makes sense, right? So, you want to lead the charge? No one is going to do anything. Tell your men to stand down. I don't... Are you kidding me? If we don't do something now, they're gonna take that poor guy wherever it is they go.
and we'll have failed. Again. Are you gonna order the attack or not? To rozkaz, dorwijmy ich. Narazisz go? O, właśnie. You'd risk that man's life? You could get him killed too. If we don't do anything, he's as good as dead. What are you so against this? You do know which side you're on, don't you? Współpraca. Nic mu nie grozi. Ryzyko pomyłki, groźba. Kurde, nie wiem o co chodzi. You don't have all the information. I do. I'm telling you, this isn't what it looks like. That man's not in danger. You'd better be right. If you're not, that man's life is on your head. I'll have my men stand down. But you'd better get in there and make sure you're right. Dobra, okej. Weźmy do środka, zobaczmy, czy faktycznie jest wszystko ok. I co oni chcą z nim zrobić. Bo jeżeli się okaże, że niestety... Okej. Co jest grane? Oh, thank God you're here. I was starting to worry we might not make it out of this mess. How exactly did this happen? I'm not suited for field work. I've said that over and over, and they sent me anyway. There was no indication that Wallace had been in contact with anyone or was aware that we might be watching him. If I'd known, I don't know. Maybe I'd have tried to handle things differently. I know he's potentially important to Phase 3 and all, but I'm not sure it's worth putting ourselves in harm's way. Why did the Institute send you specifically? They thought I'd be able to relate to him with my scientific background. Seems like another miscalculation to me. I know they've been keeping an eye on him for years. Not sure how they originally found him, but probably don't want to know. But once they realized how smart he was and what an asset he could be for Phase 3, they watched pretty closely. I think they even fed him scientific material from time to time to see how good he was, you know, testing him, to see if he was Institute material. Let's just get Wallace and get out of here. What do you mean, get Wallace? You don't have him already? I know. There's just, well, there's a slight problem with that. He doesn't want to go with us. I was thinking, maybe you could try and talk to him. Jest bezużyteczny. Dobra, nie ma No sprawy. problem. I'm sure I can get him to see reason. I hope so. Czy nie chce iść? Nie chce być, to w tym momencie będzie porwanie tak naprawdę. Busted. On tam w środku jest. Holender jest, czekajcie, musimy znaleźć jakiś klucz. Budzik. Jest jakiś tu klucz może? Zobaczmy. Może być jakiś kluczyk, będziemy mogli się dostać do środka. I'm looking forward to working for you, future director. Spróbujmy otworzyć te drzwi. Ach, Holender jasne, ale wiem w którą stronę przynajmniej. O! Jak prosto poszło teraz. Keep you out. Coś tu jest? Pusto, pusto. Owoc ora. Przyda się jakiś klucz do drzwi. O, jest, czekajcie, co to jest? A, szkło powiększające. To nie. Tego nie potrzebuję. To w sumie to ja nie wiem, co mam tam zrobić teraz. Bo żadnego klucza nie ma. To nieciekawie, czekajcie, co my tu jeszcze możemy zrobić? Klucz francuski. No to nieciekawe. O, spinka jest. Dobra, to wyłazimy. Niestety tutaj nie znajdę chyba tajnego przejścia. Mogę wejść wyżej. Zobaczmy, czy tutaj coś się ukrył. Jakiś klucz, przejście tajne. Do wspólnoty to odpada. Nie da się nam dostać.
broken. Zepsute. Mr. Wallace, O, w I'm ten here to sposób, talk to dobra. You're another one of them, aren't you? Are you a robot? you. Please, try and relax. I know this is an unusual situation. No! You're here to kidnap me. That's what you people do, isn't it? If you even are people. I've heard all the stories. I know exactly what happens to people when the Institute shows up. Well, it's not happening to me. Hey, just calm down, okay? I just want to talk to you. Fine, fine. What do you want from me? The Institute needs your help, Mr. Wallace. It's as simple as that. My help? With what? The Institute has an engineering problem that your scientific expertise could help solve. In exchange for helping us out, you'd be granted access to the most advanced research facility imaginable. Zamiast pływać nie mogą Every normalnie research pogadać? you wanted to perform. Anything. It's possible there. I promise. You'd be safe and secure in a way that's completely impossible anywhere else. You'd be helping us create a better world. That sounds good. Okay, fine. I'll go. You must be pretty excited being named the next director. Okay. I think we've got this under control now. Thanks. I mean, thanks for the assist. Wal się. Oh my god. Hey, I'm here to help. You're welcome. I really mean it. Dzięki za pomoc. I'll see Wal you się. back in the Institute. Fajne teksty można tutaj rzucać. Dobra, pięknie, ładnie. I co teraz? Mocy przybywaj, porozmawiaj z ojcem. Wejdziemy na wspólnotę. Może tam będę mógł z nimi pogadać, z Minutemanami jeszcze. Przekażę, że wszystko jest w porządku. General. Hello, sir. Aha, dobra, czy nie pogadamy z nimi. Okej, no trudno się mówi. W takim razie wracamy do Instytutu. Porozmawiam z ojcem. Myślę, że będzie zadowolony, że udało mi się wykonać kolejną misję. To są takie właściwie misje teraz takie troszeczkę trudniejsze, bo tutaj musimy albo walczyć i robić sobie wrogów w tym momencie, albo druga opcja, czyli najzwyklej mówiąc porozmawiać, umieć porozmawiać, przekonać. There you are. No jestem. Cannot express how pleased I am. Our new guest is familiarizing himself with his surroundings. Yet he's already pointed out several inefficiencies in our methods. With his help, Phase 3 will be ready in no time. And it's all thanks to you. I'm proud to help the Institute. Here's hoping it all pays off. At this point, there is no doubt. It will succeed, and very shortly. There is one more part for you to play, and I think you might enjoy it. It is time to announce our presence to the Commonwealth, to request that they do not interfere with our plans. You should be the one to do Aha, it. okej. Uniknięcie rozlewu krwi, okej. That's a good idea. Hopefully we can prevent violence and save some lives. Yes, that is one goal. And if you are to be the new director of the Institute, you should be the one to do it. We've prepared some remarks for you to record. Once you're finished, we'll broadcast them to the entire Commonwealth. Use the microphone here and follow this script. It's quite simple. I'm sure you'll do fine, Father. Okej, mam skrypt. I mam nagrać przemowę. O, jest tutaj. O, nagramy vloga. For years now, you have suspected that the Institute still exists. That we are among you. It is true. But it is not the whole truth. We're here. And we are. Przyszłością, nowymi władcami, przywódcami wspólnoty, ocaleniem, nowymi władcami, przyszłością. Czekajcie, ocaleniem. Here to help. Our superior technology represents the future of the Commonwealth. Today,
we activate our nuclear reactor, ensuring that we will persevere long after the world above ground ceases to exist, ensuring that mankind has a future. We have no desire to interfere in the unimportant details of your personal freedoms. We simply insist that you do not interfere with Institute operations. To do so would result in Unicestwieniem, rozlewem krwi. unnecessary difficulties for all parties. Rest easy. Know that the future is Przyszłość jest świetlana, pod ziemią, od was niezależna, w bezpiecznych rękach. looking bright, and that mankind will thrive under our guidance. Okej. Nagraliśmy przemowę, mam nadzieję, że That was wyszło dobrze. interesting. Perhaps not what we originally intended, but it will certainly get your point across. Now it's time to make sure that everyone hears it. How would you feel about making a little trip to Diamond City? I could use some fresh air. A quaint phrase, though I'm afraid the air there is anything but fresh. The radio station in Diamond City is listened to by many in the Commonwealth. If we'd like the people to hear what we have to say, it's the best way to reach them. Before we Dobra. preempt their broadcasts, we need to ensure it reaches the maximum range possible. I've been assured that the necessary parts are on site. You'll just need to install them to boost the broadcasting power. Report back when you're done. We should be ready by then. Okej. Czyli musimy iść teraz z powrotem. Aha, dobra, mogę się teleportować z tego miejsca. Gdzie jest ten Diamond City, bo zapomniałem już całkowicie. Gdzieś tutaj było, nie? Zobaczmy sobie. O, tu jest. Dobra, idziemy do Diamond City, czyli naszego pierwszego miasta, w którym przyszło nam, że tak powiem, pracować dla pewnych ludzi. I spróbujemy nadać ten komunikat, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak ludzie to odbiorą, czy będą chcieli wszyscy nas zabić, bo stwierdzą, że jesteśmy z Instytutu, czy będzie jednak wsparcie, jakieś tam zrozumienie. Jestem bardzo ciekaw, czy teraz wszyscy się połączą i będziemy wspólnie walczyć, czy też nie. Hey, you were in the paper, right? You're 200 years old. Looking pretty good for your age, huh? Czekajcie, gdzie jest ta gazeta? Thank you. It's like I can buy Jakąś gazetkę mam znaleźć. Teraz zobaczmy. No, idziemy, to jest tutaj ten koleś, który... Radio, dobra. To jest ten koleś, któremu pomogliśmy teoretycznie. Better these days. I'm not getting nearly as many complaints. Co mam zrobić? Miejsce na sprzęt radiowy, o, właśnie. Skrzynka z narzędziami do radia. Radiowe coś z guzikami, z pokrętłami i z rurkami. Ja pierdzielę. Oh, hey. W tym miejscu możemy umieścić element wyposażenia. Z rurkami, z guzikami. Nic nie rób. Okay, let's try this. Oh my god. Muszę teraz to połączyć jakoś. Coś z guzikami, z rurkami. Maybe this goes here? No wygląda, że byłoby dobrze. Okej, jest na zielono. Coś z pokrętłami, z guzikami. Z guzikami, bo są guziki. In you go. Things with Scarlet didn't really I tutaj z pokrętłami. work out, but that's fine. Coś jeszcze? Co jest? Dobrze zrobiłem? Nie, chyba źle zrobiłem, co? Usuń pokrętła. Usuń I to. haven't forgotten what you Dodajmy w takim razie pokrętła. O, jest dobrze. I guziki. Okej, udało się. Czyli tak na logikę i wyszło, że jest ok. Wzmocniliśmy to i co teraz mam zrobić? Puszczę tą taśmę, co?
Oh, hey. How are you? No, dobrze się mam, tylko teraz nie wiem co mam kliknąć, stary. Ja pierdzielę. Dobra, muszę sobie wziąć, zobaczyć tutaj, co tu się dzieje. Rozmawiaj z ojcem. Aha. Czy ja mogę się teleportować z tego miejsca? Bo nie chcę mi się wychodzić, przyznam szczerze. Nie mogę. No ale radio jest troszkę wzmocnione, także myślę, że teraz nie będzie problemu. I pewnie stąd też nie mogę się teleportować, co? A mogę, na szczęście mogę. Nie wyobrażam sobie, że musiałbym jeszcze wychodzić z Diamond City. Czyli przebiec przez całe miasto, żeby wyjść. Dobra. Ponownie rozmowa nas z ojcem czeka. Zobaczymy co tym... Aha, czekajcie w drugą stronę. Nie wiem, czy on poszedł. Nice work bringing that rogue synth back. A, tutaj jest. Okej. Puścimy sobie nagranie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O! Tutaj jeszcze nie byłem. Reaktor Instytutu, świetnie. Tu już naprawdę nie byłem chyba, więc miło będzie zobaczyć tak naprawdę ten główny rdzeń. No, a tutaj jest bardzo brzydko. To jest naprawdę bardzo brzydko. Patrzcie, jakie tu są te działka obronne. Nieźle się zabezpieczyli. Coś może klikniemy, co? Otwórzmy te drzwi. Nie wiem, do czego tam prowadzi to. A tu chyba i tak nie mam przejścia żadnego, więc muszę tędy przejść. Zaraz się okaże. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Co to jest? Lampa próżnicowa lub antyrad. O! To się może przydać. To się nie przyda. Co my tu jeszcze mamy? Nie będę wchodził, nie wiem co to jest. Aha! Radioaktywne, czyli jak będę napromieniowany, to mogę sobie tutaj wejść i radiację skasować. Dzień dobry Państwu. Sleep is such a waste of time. I'd rather be designing more efficient plasma emitters. Witaj ojcze. Enjoy your trip to the big city. It's done then? The transmitter has been modified. Wszystko gotowe. Everything is in place. It's ready to go when we are. Good. Once the reactor is online, we'll cut into their broadcast. I'll let you do the honors. This, my friends, is the moment we've all worked towards. After all your effort, the time has finally Chcesz, że mam tu come to wejść? start our reactor. No longer will we be forced to compromise to Stan reaktora. Poziom promieniowania wewnątrz. Niski. Okej. 5. No more will we need worry about outpacing our resources. My father and I couldn't be more proud of what you have helped us accomplish. And we look forward to achieving even greater things in the future. Okej. The Institute Holender, ale mają is technologię. now truly mankind's best hope. Thank you. All of you. Dobrze. Teraz uruchomimy sobie nasz reaktor. Działa? Ja pierdzielę! Nawet nie podchodzę. Zobaczmy, jaki tam jest w ogóle poziom radiacji. Wysoki, o. No nie wątpię. Son, It's almost hard to believe. After all those years of hard work, here we are. We've arrived. Look what you've made possible. I did good work, didn't I? Yes. Yes, you did. There's more work to be done before the Institute's future is guaranteed. The Directorate has convened a meeting about how to proceed. I'm not going to attend.
You should be there as director. Aha, czyli znowu idę na zebranie. Kurczę, czuję się w jakiejś korporacji. Dobrze, reaktor działa. Więc summa summarum, musimy teraz tylko przejść z powrotem na zebranie, zobaczyć co mają nam do powiedzenia, podjąć jakieś ważne decyzje. Podejrzewam, że te decyzje będą miały wpływ na to, co dalej będziemy robić. Okej. Więc podejmiemy decyzję, co tu będzie się dalej działo. I'm glad. Talk to me. Dobra. Troszkę pośpieszą się. Co prawda ich wyprzedzę, ale znając życie pewnie już tam i tak na mnie czekają. Teleportowali się albo coś innego. Musimy wejść na górę. Wyżej? Wyżej. Już się boję zapytać, co tu się będzie działo. O, jako szef usiądę. May I be the first to welcome you, sir. We're looking forward to working with you. Dzień dobry. I'm happy to be here, Dr. Fillmore. I hope I do the position justice. I'm sure you will. Right now, we're all here because it's finally time to stand up for ourselves. Let's not be dramatic, Justin. There's nothing dramatic about it. We're in a position to push back, to assert ourselves here. That's what we've talked about all along. To bring you up to speed, obviously there are groups in the Commonwealth that stand in opposition to the Institute's goals. With the reactor now online, we have the ability to not only expand synth production, but to project power to a much greater degree. Okej, lepsze warunki życia, rozpoczęcie wojny, pozycja obronna. Jaki jest cel? Lepsze warunki I'm życia. sure the reactor will improve everyone's life. It's a great accomplishment. Yes, but it's not just that. The Directorate has agreed that steps must be taken to ensure our safety in the long run. Let's just spit it out, shall we? The Directorate has decided that the Brotherhood of Steel Aha, mamy needs to be zniszczyć eliminated. Bractwo As the Stali. incoming director, we felt it important to inform you of the decision and get your thoughts on it. So, where do you stand? Uderzyć mocno i szybko. Ograniczenie przemocy. Powinniśmy unikać konfliktów. Poczekajmy, zobaczymy. Ograniczenie przemocy. If this has to happen, we keep the violence to a minimum. We're not out to destroy the Commonwealth. Of course. It was never the intention to cause more harm than is necessary. As director, it's up to you and how we focus our efforts in achieving this goal. We'd like your input on what direction we should take. Do we increase synth production or focus on weapons development? Zaskoczcie mnie. Rozwój uzbrojenia, produkcja syntków, za i przeciw. What would the results of this choice be? I'd like to make a well-informed decision. Well, if we increase synth production, we'd be able to deploy more of them to the Commonwealth to aid in our operations. Weapon development would improve the weapons we have available to us now, making our synths more effective in the field. Which would you prefer we focus on? Aha, czyli albo szersze, albo mocniejsze uzbrojenie, albo damy syntki, po prostu więcej. Synths are the Institute's greatest strength. The more we have, the better off we are. Well said. I'll see that the necessary steps are taken. Thank you very much for your time, sir. That's all we have for the moment. I believe Father wished to speak with you once our meeting concluded. Rushed work is sloppy at best Okej. and deadly at worst. No i super, będziemy mieli więcej syntków. Bo wydaje mi się, że nie chcę walczyć. Nie chodzi o to, żeby walczyć, kurczę, żeby niszczyć, ale żeby te syntki mogły wspierać większą ilość osób, żeby no przydały się na coś. To nie ma być armia, która będzie niszczyła, tylko jak tak mówię właśnie, kurczę, jednak troszeczkę inny kierunek trzeba obrać. Wracamy tutaj. Nie wiem, z kim będę miał porozmawiać, pewnie z ojcem. Przekażę mu, co zdecydowałem. Jaka decyzja zapadła. No i serio mam tak biegać? Czekaj, coś mi się nie podoba. Porozmawiaj z ojcem, no świetnie, i tak będę biegał. Idę na zebranie, później lecę z powrotem do reaktora, bo ojciec oczywiście w reaktorze We've siedzi. met with the Directorate. I assume they made their intentions known?
It was difficult for them to reach the decision to engage in open hostility. What about you? You agree with their decision? I think it's a mistake to lash out at anyone. It should be clear by now that if we wait, we will be destroyed. Acting swiftly is the only way to secure our position. You know, Father, it's no secret that you worked with the Railroad in order to first reach the Institute. The depth of your involvement with them has been called into question repeatedly. I'm sure you can guess by whom. The question is, where do you stand with them now? Do you count them amongst your allies? Sprzymierzeńcy. Mhm. I can't lie. They are allies. Well, I appreciate your honesty. I won't ask for details. I'm sure I don't want to know. But these people, with their twisted ideology, they seek to undermine everything the Institute stands for. Surely you can see that. Mhm. They want freedom for the synths, that's all. They're not a threat to the Institute. Of course, they claim they're about rights and freedom for synths. But those misguided notions have led to countless acts of violence. Surely you can see that you can no longer work with them. That the time has come to put an end to them, for our sake, for our future. I'm afraid this is an order. The Railroad leadership needs to be eliminated. I expect a report when it's done. Że co? Son, It's unfortunate that it's come to this. But there's really no other way. Oj, coś mi się tu nie podoba. Nasz syn wygląda na to, że jest zły. No chcę zabić ich, dlatego że mam inne przekonania. Tak nie powinno się dziać. No ale dobra. Muszę podjąć jakąś decyzję. I zobaczymy, co będzie dalej. Tyle z mojej strony. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pa, pa. Możecie mi ewentualnie doradzić tam na dole w komentarzach, co powinienem zrobić. Może jakoś to mi pomoże.